মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আজকের অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সুপ্রভাত। বাংলাদেশের একটি সুপ্রভাতে আমাদের সমস্ত দেশি এবং বিদেশি রিসোর্স পার্সন যারা আছেন, উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, শিক্ষক, মিডিয়া কর্মী, সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। Good morning to Bangladesh and good morning to International Mother Language Institute, and most welcome to the inaugural session of International Mother Language Institute on International Seminar on Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism, scope to make it IMLI as a research hub. The program will be presided by Mr. Shapon Kumar Sarkar, Additional Secretary for Education Ministry, and our special guests. Thanksgiving. Everything will be, I think, everything will be done properly. Good morning again. Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, Senior Secretary, Ministry of Public Administration, is our chief guest. Our special guest, Ranjit Bishwas, Secretary, Ministry of Cultural Affairs, Professor Povitra Sarkar, former Vice Chancellor of Rabindra Bharati University, India, and Dr. Jinat Imtiaz Ali, DG, International Mother Language Institute. Please welcome to the stage আমাদের শ্বাস করছি এই মুহূর্তে যে মিস্টার রঞ্জিত বিশ্বাস, সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তার আসতে একটু দেরি হচ্ছে। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। We are grateful to the resource persons who are from international arena of language and culture. You are most welcome to Bangladesh, and I think in future the International Mother Language Institute will lead the world to the language and cultural arena. Our Honorable Prime Minister has situated this institute after the proclamation of the International Mother Language Day on 21st February. We are proud of it, and I think we gave the world the International Mother Language Day. So we are that nation who is very proud of it. আমরা আমাদের সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে যারা বিদেশ থেকে এসেছেন তাদেরকে জানাই যে আমরাই সেই গর্বিত জাতি যারা পৃথিবীকে দিয়েছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, and at the cost of the blood of our great martyrs সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, আমরা তাদের প্রত্যেকটি রক্তের ফোঁটার কাছে ঋণী। মাতৃভাষাকে ভালোবাসুন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সমস্ত অতিথিরা উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের প্রধান অতিথি ডক্টর কামাল আব্দুল নাসির চৌধুরী, তার একটি বিশেষ পরিচিতি আছে, তিনি বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী। রণজিৎ বিশ্বাস, লেখক, চিন্তাবিদ, বাংলা ভাষা তার হাত ধরে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। পবিত্র সরকার, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পবিত্র সরকারকে আমরা নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার নেই, দুই বাংলাতেই।
ভাষা বিষয়ে তার গবেষণা আমাদের দুই বাংলার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। স্বপন কুমার সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব, তার কর্মঠ সময়ের ভেতরে, কাজের ভেতরে সহযোগিতায় আমরা আজকের এই প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। ডক্টর জিনাত ইমতিয়াজ আলী বাংলাদেশের অন্যতম ভাষা বিজ্ঞান এবং মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ভাষার দিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডক্টর জিনাত ইমতিয়াজ আলী আমাদের অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্ব তার রয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুতে আমরা সুপ্রিয় সুধী, ডক্টর জিনাত ইমতিয়াজ আলী, যিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, তিনি শুরুতেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে। Mr. President, Swapon Kumar Sarkar, Additional Secretary, Ministry of Education, our Chief Guest, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry, renowned poet and anthropologist, as well as Senior Secretary, Ministry of Public Administration, Professor Pavitra Sarkar, renowned linguist, former Vice Chancellor of Rabindra Bharati University, our guests, ladies and gentlemen. International Mother Language Institute has been established with many visions and missions. One of the important of its vision is to promote mother languages as well as preservation of mother languages. So, since its beginning, the institute is assigned for language preservation and language documentation, and language revitalization, and necessary works for which an endangered language or nearly extinct language may be standardized or may be used in all tools of application. So it's originally established as a research hub. Today's seminar is very important for the institute. Our resource persons from home and abroad are here. We invited them. They will contribute their knowledge, experience, and will guide us to work how we can reach our goal. This will be continuous process, and in future I will seek their assistance, their cooperation, and we will get to exchange our views,
ideas and technologies. I think Institute is not isolated. It is very much incorporated with the other organizations and institutes like this. So I welcome you and express my gratitude to you. Thank you all. Khuda Hafiz. Mr. Director General, now we cordially invite Mr. Professor Pavitra Sarkar, our special guest, to present his valuable speech. Professor Pavitra Sarkar. Morning to you all. I want to use 2 languages in sequence because that will take time. So I'll stick to English. Respected President, my co-speakers on the days, and a very distinguished audience. I have been long associated with International Mother Language Institute from its very beginning, in fact, and I am glad the way it's growing with the help of you all from all over the world. This year we have assembled here to deliberate on on multilingualism as a philosophy. Earlier, the perception was that many languages in a country is somewhat of a problem. As you will find in the title of many books published in the subcontinent, Language Problem of India, Language Problem of Pakistan, all those kind of titles gave you a kind of impression that many languages posed a problem for the country. But I think from the 80s of the last century, the perception has been changing that many languages are not a problem. I think this philosophy arose in the Western world where the outlook was primarily monolingual, that one language was the best option for a country. The American attitude towards it was very famous. You all know President Roosevelt's pronouncement about a cocktail of many languages, a boarding house, a polyglot boarding house. That kind of approach and attitude has been quietly changing. I think it's for the better of the world. So the responsibility has come upon International Mother Language Institute. I think one of the very first of its kind in the world, that to keep the multilingual profile of a country and to revitalize languages which have been declining will be a very grave as well as solemn duty of an institute of this kind. With that purpose in mind, we have assembled here, and this morning as well as this afternoon we'll spend on that kind of deliberation. I congratulate International Mother Language Institute for organizing this seminar, and I hope this seminar will be successful in all its aspects. Thank you very much. Thank you, Mr. Professor Pavitra Sarkar, for the valuable speech. And now we are requesting our Honorable Senior Secretary, Ministry of Public Administration, Mr. Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, who is one of the best anthropologists in the country and a good speaker, I think,
a poet. Now, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry. Honorable Chairperson, Mr. Shopal Kumar Sarkar, respected Professor Dr. Sarkar, Professor Dinat Imtiaz Ali, distinguished audience, scholars, and foreign friends. Very good morning to you all. If you allow me, in that case, I will speak in Bangla, and then I will say a few words in English because we have some few friends from abroad also here. সকলকে মহান একুশের শুভেচ্ছা এবং শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। আজকে আমি খুবই আনন্দিত এই জন্যই যে নবনির্মিত এই মিলনায়তনে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলার সুযোগ আমার হচ্ছে। আমি দীর্ঘদিন বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে যারা শিক্ষা সচিব হিসেবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে, আমি তাদেরই একজন, প্রায় 3.5 বছর। আমার এই চাকুরি জীবনের যে কোলাহল, সেই কোলাহলের অতিক্রান্ত সময়ের ভেতরে কিছু কিছু স্মৃতি থাকে, কিছু কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত থাকে। আমার মনে হয়েছে সেই সময়টুকু আমি এই মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে কাটিয়েছি, কারণ এখানে কিছু একাডেমিক কাজ করার সুযোগ হয়েছে। মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে এখানে যারা আছেন সবাই অবহিত আছেন। বাংলাদেশের মহান 21শে ফেব্রুয়ারি যে আত্মত্যাগ, সেই আত্মত্যাগের রক্তাক্ত পথ দিয়ে আমরা এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অর্জন করেছি। সারা পৃথিবীতে এখন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার যে লড়াই, সেই লড়াই সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান, তিনি 21শে ফেব্রুয়ারির পরে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন, নামই এবং সেখানে যে প্রথম যে প্রবন্ধটি আছে আপনারা দেখবেন, সেখানে লেখা আছে যে সকল ভাষার মর্যাদা। আসলে আমাদের আন্তর্জাতিক যে মাতৃভাষা দিবস, সেটা স্বপ্ন আমি বলবো যে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার যে আন্দোলন, সে আন্দোলনের ভিতরে নিয়েছে। এবং আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার উদ্যোগ, তার নির্দেশনা এবং তার নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণায় আমরা এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছি। একটি বিষয় হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই অল্প সময়ের ভেতরে অনেকে হয়তো এই সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত নন, এবং আমি ধারণা করি যে যেহেতু এই মিলনায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখানে সেমিনার হবে, বিভিন্ন আলোচনা হবে, তার মাধ্যমে আমরা আরো অনেক বেশি জানতে পারবো। একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রচারটা আমি করছি ডিজিটালের পক্ষে। হ্যাঁ, একটা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি এখানে অনেক শিক্ষক আছেন, আমি অনুরোধ করবো সবাইকে তাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কিংবা তাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে জাদুঘরটা দেখা যায়। এখানে অনেকগুলো ভাষার বিবরণ আছে এবং জাদুঘরটা আমার মনে হয় যে আপনাদের সবার ভালো লাগে। একটা কাজ আমরা হাতে নিচ্ছি, এটাকে আমি ধারণা করি এটা এক ধরনের বড় কাজই হবে যদি আমরা এটা সম্পন্ন করতে পারি। এখানে আমাদের একজন বিশিষ্ট অতিথি ডক্টর প্রবাল দাশগুপ্ত, তিনি আমার সঙ্গে গতকাল আলাপ করেছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে, যে ভারতে এই কাজটা করতে পারে। আপনারা এই কাজের উদ্যোগটা কিভাবে নিয়েছেন? আমরা একটা ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, ইংরেজিতে আমরা এটাকে বলি লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে, এই কাজের উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি। আমার আসলে অনেকদিন ধরেই এরকম একটা কাজের ইচ্ছে ছিল, এবং যখন আমি শিক্ষা সচিব থাকার সময় এখানকার বিশেষ করে যারা এই বিষয়ে কাজ করেছেন, অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন কিংবা এই ভাষা বিষয়ক যে কাজ যারা করেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা বসে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। কাজটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। যদি কাজটা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি তাহলে এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ হবে,
এবং বাংলাদেশের কতটি ভাষা আছে বা বাংলাদেশের ভাষার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা ভালো ধারণা নিতে পারি। আমাদের একটা সমস্যা আছে, এটা আমি আগেও বলেছি। এই সমস্যাটা হচ্ছে পরিসংখ্যানগত সমস্যা। যেহেতু আমি সরকারি কাজ করি, আমাকে বলতে গেলে একটু সমস্যা আমার নিজের জন্য, কারণ বাংলাদেশে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেককে কাজ করতে দেখি, অনেকেই নিজেদেরকে বিশেষজ্ঞ দাবি করেন, কিন্তু আসলে ক্ষেত্র বিশেষে যে ধারণাটি তারা উপস্থাপন করতে চান সেটা অস্পষ্টতা নিজের ভেতরেই দূর করতে তারা অনেক ক্ষেত্রে পারে না। তাতে সমস্যা দাঁড়ায় যে যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চান সেটি ঠিক জনসাধারণের মধ্যে বা সাধারণ মানুষের মধ্যে সেখানে বিভাজন করতে চান। একই কাজ আমরা যখন পরিসংখ্যানের কাজগুলো করি একই সমস্যা হয়। যেমন আগের কথাটা বললাম, আমি একটা উদাহরণ দিই। যেমন আমরা পৃথিবীতে অনেক সমাজ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে বলি যে এই সমাজগুলি হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, এবং দুঃখজনক হলো সত্য যে আমি অনেক অ্যানথ্রোপোলজিস্টকে এই শব্দটি এই 20 শতাব্দীতে ব্যবহার করতে দেখেছি, এবং কোনো খুব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি নয় তাদেরকে আমি দেখেছি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এ ধরনের শব্দ ব্যবহার। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পিপল বলে পৃথিবীতে কোনো পিপল থাকার কথা নয় এবং থাকা উচিত না, কারণ মানুষের তো মানে জৈবিক ব্যাপারটা তত্ত্ব দিয়ে হয় না, সেটা একটা প্রাকৃতিক বিষয়, কিন্তু এটাকে তাত্ত্বিক আবহের মধ্যে কেন নিয়ে যাওয়া হয় অনেক সময়। এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলতে আসলে এটার অনেক ইতিহাস আছে, আমরা ব্যাকফ্যানের বইতে পড়েছি, আমরা মর্গানের বইতে পড়েছি, এবং পৃথিবী কিভাবে মানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে উপনীত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে অ্যানথ্রোপোলজি যারা আছেন তারা বলেন যে পৃথিবীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজগুলো আসলে কিছু নেই, কারণ তন্ত্রের সঙ্গে যে শব্দটি সম্পৃক্ত সেটি হলো অথরিটি এবং পাওয়ার। লক্ষ্য করা গেছে যে যেসব সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলা হয় সেই সব সমাজের ভেতরেও এক ধরনের যাকে বলে এটাকে ম্যাট্রিলিনিয়াল পাজল কাজ করে, অর্থাৎ ক্ষমতাটা কাজ। যেমন আমি নিজে গারো সমাজের উপর কাজ করেছি, অনেকেই গারো সমাজকে বলেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, আমরা বলি মাতৃসূত্রীয় সমাজ, ম্যাট্রিলিনিয়াল সোসাইটি। কেন বলি? এই পাজলটা যেহেতু সেখানে কাজ করে, সেখানে দেখা গেছে সেখানে যারা পুরুষরা তো বিয়ের পরে চলে যায় স্ত্রী বাড়িতে, কিন্তু তারপরেও ম্যানেজারিয়াল রেসপন্সিবিলিটি, দেখভালের যে বিষয়টা, অর্থাৎ তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে একটা বিষয়, এমনকি বিচার আচার, তারাও কিন্তু এটা পুরুষরা। অতএব সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থে যদি এই মাতৃতান্ত্রিক শব্দটা ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা যথার্থ হবে না। এই জন্যে আসলে সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেছেন এবং বিজ্ঞানীরাও দেখেছেন যে পৃথিবীর যত সোসাইটি আছে যেখানে বংশগতি কিংবা সম্পত্তি প্রথা এইসব বিষয়গুলো মায়ের দিক থেকে নির্ধারিত হয়, সেসব জায়গাগুলি কিন্তু আপনার এই পাজলটা কাজ করে, ধাঁধাটা কাজ করে। এই জন্য এটাকে বলা হয় মাতৃসূত্রীয় ধাঁধা বা ম্যাট্রিলিনিয়াল পাজল। কিন্তু আমরা দেখি যে এই মাতৃতান্ত্রিক শব্দটা ব্যবহার এরকম একটা অবস্থা। দ্বিতীয়টা যে বললাম পরিসংখ্যানগত সমস্যা, কিরকম? আমাদের 1991 সালের সেন্সাসটা আপনারা যদি দেখেন, দেখবেন যে সেখানে বলা আছে যে নাম্বার অফ স্মল এথনিক কমিউনিটিজ 29, 29টি।